Hello. Yeah, sir. Yes, Vishnu Ah, sir. yes, sir. Okay, so sorry, then I guess some issue was there. So I would like to repeat what I said, anyways. So first of all, congratulations to Prepare IAS Academy for the grand launch, and I really wish them goodwill and very much all the best for the future endeavors. All the best, Kamlesh and team. And Kamlesh, you were very kind with your words. Thank you. So now I would like to introduce myself. I am M. Vishnu, IRS, posted as Assistant Commissioner of Income Tax, Mysore, and I am of 2017 batch. So my all India rank was 285. Now I will give you brief insights about how my journey started, when did I start, and what was my strategy. So by 2014, I was a 2014 batch pass out. So immediately after college, I joined the coaching center at Chennai, and so that was things. Everything started. So then I cleared my second attempt. So first attempt I didn't get to prelims because at that time there was no proper guidance. So now did I join the academy. So in my second attempt I cleared prelims, mains, and interview, and then I secured all the rank to 85. So now let me go directly into how, when, and what way it should be done. So let's come to prelims. So everybody, at the start of the preparation, everybody just immediately goes with the prelims subjects only. Static and current affairs and static current affairs. So static we know. So we have our own set of books. For polity, it is Indian polity Lakshmikan. For geography, Goshen Leon and NCERT textbooks. For history, it is ancient, medieval, and spectrum, modern, whatever it is. And same with environment, we'll go with Shankar environments and all those books. So what I would suggest you is you bifurcate, what and how it has to be done in every day. For instance, I studied for nearly 8 to 10 hours. So minimum 10 hours preparation is a must. So if you are a fresher, 10 hours is a must. You need to know what you have to study. So because as we know that this civil service preparation is not just 1, 2 or 3 months of preparation, it is a whole year. It nearly takes 10 months to prepare an entire syllabus, including your optionals. And this UPSC is not just a preparation, mind you, it's a way of life. So you have to incorporate all these things in every day. So for instance, what I used to do is I wake up by 6 o'clock. By 7, I used to sit in front of the newspaper. So for nearly 1.5 hours, I used to read newspaper, just the Hindu, taking down notes, and that's it. So always make sure newspaper is the first thing you read in the morning. That should always be the first thing. No matter what you do, that should be the first. And second, you then shift. What is your interest? So for instance, I took interest in Indian polity, and public administration was my optional as well. So I had more inclination towards Indian polity. So Indian polity was always my first subject which I used to read regularly. And we know that Indian polity always carries extra marks in the civil service. So you bifurcate of these subjects. You bifurcate what has to be done. So I would like to enumerate on how I did. For instance, if I take Monday, it will be Indian polity for 2 hours, geography for 2 hours, history for 2 hours, followed by current affairs. Because current affairs is a must and you have to revise it every day. On Tuesday, it is the same thing. So next set of subjects: ancient history, medieval history, and economy and environment. And Wednesday, it will be science and technology and current affairs and other miscellaneous subjects if there is anything is being left out. So this routine will continue for Thursday, Friday, and Saturday. So in a week, you are nearly revising 2 times all the subjects. So this is how a holistic preparation should be. You should not be a haphazard preparation. It should be organized. You have a timetable for your own choice. You chart it out. What has to be read and what is your target for every day. This is a common mistake. Even I did the same thing. Don't make targets for a week or don't make targets for a month. Make targets for each and every day. For instance, if you're sitting by 10 o'clock, just make sure that what you study within 12 o'clock. So the target should be at each and every day target. So that is how you will feel satisfied with the preparation also. Most important thing in this aspect is you have to be satisfied in how you are doing. Because unless you are satisfied, unless you are confident enough about your preparation, you cannot clear. Because nowadays prelims is just prelims and means just does not test your ability to comprehend or ability to ability to revise the subject. It is all about the awareness you have.
So it's always necessary that you have to be aware what you are reading. So for what in order to be aware, you have to be confident, and in order to be confident, you have to be satisfied with your preparation. So always make sure that you make a timetable short and precise. For instance, if it is for 8 hours, it is 8 hours. That's it. And while for the rest of the day, you do what you want, you study what you want. So it should always be like that, so that in a day you complete your task. So and I don't want to elaborate too much on static subject, because everybody knows what is prescribed in standard books and what you are going to do. So one tip I would like to give is just stick to limited books. Always, if it is Indian politics, there is only one book, and if it is modern, it will be either Spectrum or Bipin Chandra. That's it. And if it is environment, that's just a Shankar environment book. That's it. So don't keep on reading too much books. At the end of the preparation, you will get confused. What is it you have read? So now I would like to focus more on current affairs, because as everybody knows it, current affairs has become very dynamic, very vast, and absolutely you don't have any control on current affairs or the question which is coming in preliminary examination. As I have also followed, and even I have seen how the question papers have evolved over the years. So I have been seeing questions from 2014 onwards. So 15 was my first attempt, 16, 17, 18, 19, 20. So all these years questions has evolved differently. So before jumping into how we should read current affairs, I would like to give a brief analysis of how current affairs or the question pattern has changed. For instance, 15, 16, 17 was all about current affairs. You read a current affairs, whether it is vision or whether it is insights or whether it is any magazine, anything, you just read it, the same will be, you can see reflecting in the question paper. But drastically from 18, 19, 20, everything has changed. So absolutely nobody is having any idea from where the questions have been picked. And I have had my own personal experience also while writing a preliminary examination 19 also. So the questions are very vast and diverse. You cannot predict what is being asked. So that is why it is very much important. General studies and current affairs. It is not general studies, now it is all about general awareness. You be aware what is going in and around the country. So if you are reading about a national park, you just should not read what is a national park, what are its animals. You should be aware why it was in news. So that is the first point of your current affairs preparation. So what the strategy which I did was, so Hindu, as we know, Hindu. So that should be a mantra, and that should be a Bible, Bhagavad Gita, Quran, anything, whatever it is. So that should be the first thing. So take down points, note down points. You have to bifurcate which is a prelims perspective, you have to bifurcate which is a mains perspective. And for that, it needs experience and daily practice. You cannot just read, what I have seen people, they collect the newspapers or they take the articles, cut and keep it, and at the end of the week they used to read. That strategy will be very, it is not a very good strategy, because you will lose track of lot of things and you will be very much confused what is happening. So it's always better you do it on a daily basis. So when you read newspaper, first page, second page, editorial, national, international, economy. For instance, economy, science and technology is very important in Hindu newspaper with respect to prelims, because lot of information you can get only from those so you note down this. So what I did was I took notes on from Hindu as on prelims perspective, and second I used to follow PIB, Press Information Bureau, religiously. So Press Information Bureau, it's not just for civil services. If there are any candidates or any aspirants who are even aspiring for RBI, NABARD, or even any service commission for matter, it is like it will come handy. So every day you have to follow PIB, because you take science and technology, you take defense, you take agriculture, you take economy, you take Prime Minister office, any happenings you will find it in Press Information Bureau. And another thing I really want, because I have seen my own friends, who have been, was afraid to take PAB, because there have been nearly 80 to 90 press releases by each and every minister. So everything is not required. So there has been days, absolutely there was nothing which was really relevant to this. So for instance, you might find, for instance, in Ministry of Defense, you might find about the various joint exercises conducted by India and other nations. So in science and technology, you would find new technology or new innovation by the science and technology industry. So that's that you have to bifurcate, that you have to identify. So that also comes through practice. You can never, maybe it will take you 1 week, 10 days, or even a month. But have patience, because it will come in handy. Because I have seen people
I have seen people where அவங்க வந்துட்டு நிறைய அனாலிசிஸ் படிச்சிருக்காங்க, அவங்களுக்கு எதுவுமே கிளியர் ஆகல. பட் பிஎபி வந்துட்டு உங்களுக்கு பைபிள் இல்லைன்னா பகவத்கீதா மாதிரி தான் இருக்கும், அந்த அளவுக்கு அது இன்ஃபர்மேஷன் இருக்காது. ஸோ அது முடிச்சு நான் என்ன பண்ணேன் அப்படின்னா, நியூஸும் பிஎபியோட கரண்ட் அஃபேர்ஸ் கன்சாலிடேட் பண்ணிட்டு at the end of every month, Vishnu M இருக்கலாம், இன்சைட்ஸ் இருக்கலாம், திருஷ்டியா இருக்கலாம், எதுவாக இருந்தாலும் அவங்களோட கன்சால்ட் மேகசின் இருக்கும், அதை நான் கோரிலேட் பண்ணுவேன். ஸோ ஏதாச்சும் மிஸ் பண்ணியிருக்கான், பிகாஸ் மிஸ் பண்ணியிருக்கேன்னு நான் பார்த்தேன். ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் இப்போ வந்து பிபியில் எல்லாமே இருக்குன்னு அவசியம் கிடையாது, ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் வேர்ல்டு நியூஸ் அதில் இருக்குன்னு அவசியம் கிடையாது. ஸோ அது வந்து மேனேஜ் இருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி மூணுமே நான் டைப் பண்ணுறதுனால என்ன ஆச்சு, மை கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ப்ரிப்பரேஷன் வந்து ரொம்ப ஹோலிஸ்டிக்காக மாறிச்சு. ஸோ வந்துட்டு எல்லா ஆங்கிலுமே நான் வந்துட்டு அந்த கரண்ட் அஃபேர்ஸை நான் வந்து ஃபுல்ஃபில் பண்ணிட்டேன். ஸோ வேர்ல்டு நியூஸாக இருக்கட்டும், சீரியஸ் நியூஸாக இருக்கட்டும், பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்துட்டு மேகசின்ஸ் வந்து எடுத்தேன். ஒன்னோட விஷன் பாருங்க, இல்லை இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் பாருங்க, உங்களுக்கு எது பிடிக்கிறதோ பாருங்க. ஆனால் ஒன்னே அதை வந்து டிபெண்ட் பண்ணி இருக்க வேணாம். ஏன்னா ஜஸ்ட் ரிமெம்பர், நாட் ஜஸ்ட் 12 lakh applicants அவங்க பண்றது எல்லாமே இந்த மேகசின் தான் பார்ப்பாங்க. ஸோ உங்களுக்கு ஒரு டைவர்சிட்டி வேணும், உங்களுக்கு ஒரு யூனிக்னஸ் வேணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு டிஃப்ரெண்ட் அப்ரோச் இருக்கும். ஸோ இப்போ இட் இஸ் ஜஸ்ட் நாட் அபவுட் ஹார்ட் ஒர்க் மட்டும் கிடையாது, ஸ்மார்ட் ஒர்க் கூட. ஏதாச்சும் ஒரு இடத்துல வந்து உங்களுக்கு ஒரு காம்படிட்டிவ் ஒரு எட்ஜ் இருக்கணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி நீங்க பண்ணிக்கலாம். ஸோ அண்ட் இது ரொம்ப நேரம் இருக்காது. ஸோ உங்களுக்கு 8 hours இருக்கு ஒரு நாளைக்கு, இல்லை 10 hours இருக்கு ஒரு நாளைக்கு இருக்கு அப்படின்னா that is more than enough for your civics preparation. Especially in the prelims and the current affairs, it's all it takes is just 1 hour or maximum 1.5 hours. So adala neenga the current affairs inga holistica paathaale vandittu ungalku ellame therinju. For instance neenga pathina 18 la vandittu eppadi kettundanga like post independence பத்தி கேட்டிருந்தாங்க. போஸ்ட் இண்டிபெண்டன்ஸ் இஸ் ஆல்வேஸ் அ மெயின்ஸ் டாபிக். அது எப்பவுமே ரிட்டர்ன்ல தான் ஒரு பேப்பர் பிரிலிம்ஸ் வந்ததே இல்லாம 18 அப்படி இருந்துச்சு, பேட்டர்னே சேஞ்ச் பண்ணாங்க. ஸோ அந்த தடவை வந்துட்டு பேங்கிங் இன்ஸ்டிடியூஷன் ஏதாவது சேஞ்ச் நடந்திருக்கும், அதனால அந்த கொஸ்டின் கேட்டிருந்தாங்க. ஸோ தட் இஸ் வை இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட், யூ ஹேவ் டு பி அவேர். அதுக்கு நீங்க பிஎல்பியா இருக்கட்டும், நம்ம ஹிந்து அது நீங்க வாசிச்சதா, and it is well and good. நீங்க வந்துட்டு ஹிந்து மட்டும் இல்லாம இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ் வாசிச்சீங்கன்னா கூட it is well and good, but you have to allocate time for yourself. அது நீங்க தான் பார்க்கணும், because 8 hours is minimum. அது ஃபர்ஸ்ட் டைமர்ஸ் செகண்ட் டைமர்ஸ் கூட 8 hours is minimum compulsory. அது வந்துட்டு ஒரு என்ன சொல்ல, அதான் நம்ம பேசிக் குவாலிஃபிகேஷன் எலிஜிபிலிட்டி நம்ம பிலிம்ஸ் நல்லபடியா இருக்கு. ஸோ அதனால நீங்க 8 to 10 hours you have to manage. அது நீங்க சார்ட் அவுட் பண்ணுங்க, உங்களுக்கு எப்படி வேணுமோ நீங்க கஸ்டமைஸ் பண்ணி உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்க பண்ணலாம். ஸோ அதில் நீங்க வந்துட்டு விட்டுருங்க. ஸோ திஸ் இஸ் கரண்ட் அஃபேர்ஸ். ஸ்டாட்டிக்கும் ஐ கெஸ் ஐ ஹவ் மோர் ஆர் லெஸ் நான் கவர் பண்ணிட்டேன். அதுல வந்துட்டு உங்களுக்கு ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி இருக்கும், அதனால நான் சொல்ல விரும்பல. கரண்ட் அஃபேர்ஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அது நீங்க இப்படி பார்த்தா இன்னும் பெட்டரா இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். இது வந்துட்டு இந்த ஸ்ட்ராட்டஜி தான் நீங்க யூஸ் பண்ணுறதும் கிடையாது. யூ மேக் ஷூர் தட் எனி ஸ்ட்ராட்டஜி யூ ஃபாலோ, பட் ஒரு காம்படிட்டிவ் வச்சு கண்டிப்பா இருக்கும். பிகாஸ் 10 to 12 lakh people are applying every year. So அந்த காம்படிஷன். இப்போ நீங்க வேகன்சிஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் 14-15 நான் எழுதும்போது வேகன்சிஸ் ஓவரால் வேகன்சிஸ் for 1100. இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா it has come to 700 all. ஸோ அந்த அளவுக்கு காம்படிஷன் இருக்கு. ஸோ அதனால வந்துட்டு ஒரு காம்படிட்டிவ் எஜுக்கு இது கண்டிப்பாக இருக்கதான் செய்யணும். ஸோ ப்ரிலிம்ஸ் இன்னொன்று கிளியர் பண்ண மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங், ரீட் ரிவைஸ். இதுதான் உங்களுக்கு மந்த்ராவே இருக்கு. At the end of every week you revise what you have done, or at least go through the books. So உங்களுக்கு ஒரு கிளாரிட்டி இருக்கும், நீங்க எதை மிஸ் பண்ணிருக்கீங்க, எதை நீங்க படிக்கணும்ன்றது உங்களுக்கு ஒரு கிளாரிட்டி இருக்கும். நிறைய பேர் வந்துட்டு they keep on writing test series எடுத்து தப்பு கிடையாது, பட் அது உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகக்கூடாது. நீங்க நிறைய எழுதி இதுல கரண்ட் அஃபேர்ஸ் இருக்கிற மாதிரி you should not get confused. ஒரு டெஸ்ட் சீரிஸ் ஃபாலோ பண்ணுங்க, அது போதும். ஸோ நீங்க பிலிம்ஸ் நீங்க வரதுக்குள்ள ஒரு 30 to 40 டெஸ்ட் நீங்க அட்டென்ட் பண்ணாலே போதும். மோர் தென் எனஃப். அண்ட் இன்னும் ட்ரை டு அட்டென்ட் அட்லீஸ்ட் ஃப்ரம் 2014 hours ஆல் தி UPSC பிலிம்ஸ் கொஸ்டின் நீங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணிருக்கணும், கண்டிப்பாவே நீங்க பண்ணிருக்கணும். ஏன்னா அந்த 40 to நீங்க 20 கூட நீங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஹேண்ட் தெரிஞ்சிடும். திஸ் இஸ் ஹவ் தி பேட்டர்ன் ஹஸ் சேஞ்ச் அண்ட் திஸ் இஸ் ஹவ் தே ஆர் கோயிங் டு ஆஸ்க். ஸோ அதனால ஸ்ட்ரெஸ் சீரிஸ் பத்தி நீங்க ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் எடுத்துக்க வேணாம், பிகாஸ் ஸ்ட்ரெஸ் சீரிஸ் ஆர் ஆல்வேஸ் அவைலபிள். படிச்சா மட்டும்தான் உங்களுக்கு டெஸ்ட் நல்லா பண்ண முடியும். அதுக்கு நீங்க நல்லா படிங்க, நல்லா ரிவைஸ் பண்ணுங்க. எஸ்பெஷலி ரிப்பீட்டர்ஸ் நிறைய பேர் இருப்பாங்க, ஸோ நல்லபடியாக இந்த ரிவைஸ். ஏன்னா ரிவிஷன் இஸ் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட். நிறைய பேர் வந்து நிறைய படிச்சிருப்பாங்க, ஆனால் வந்துட்டு டைம்லி ரீகலெக்ஷன் இல்லாதனால சில பேருக்கு வந்து ப்ரிலிம்ஸ் 1 mark 0.5 mark போகிறதுக்கு வாய்ப்பு. ஸோ ப்ரிலிம்ஸ் இஸ் ஆல் அபவுட் இந்த நோட்ஸ் நீங்கள் கன்சாலிடேட் பண்ணி நீங்கள் எப்படி ரிவைஸ் பண்ணுறீங்க தான் போகும். ஸோ அது நீங்கள் நல்லபடியாக பண்ணிடுவீங்க. ஸோ தட் இஸ் பாசிபிள், தட் இஸ் குவைட் பாசிபிள். 8 hours நீங்க டெடிகேட்டா நீங்க இது பண்ணாலே போதும். முதல்ல அந்த 8 ஹவர்ஸ்ல 8 to 10 hours நீங்க வெரிஃபை பண்ணுங்க. prelims எவ்வளவு படிக்கணும், mains எவ்வளவு படிக்கணும். So I guess now more or less I have covered both prelims starting and current affairs. So now I will shift to mains preparation. So mains la
I can say with confidence I had a good score in my 2016 admins actually. I scored 861. So on the paper 1 I scored 129 and paper 2 somewhere around 110. Paper 3 that is economy other somewhere around 105 and ethics I got 100 and public administration I got 291 or something. So on the mind I wanted. So mains preparation was a it's like in comparison preparation like it's a holistic because you prepare newspaper you have to know mains preparation. For instance, in editor points you have to take down notes editor so for instance government you will find information about Supreme Court judgments, case studies, plus way forward. If moon any article you take, Hindu always comes with the solution, the problem, and other case studies. So you have to take down notes. So what I used to do is, for instance, government article and the notes and the same governor the opinion type. So I will get all articles, all opinion articles or open articles related to governor in India. So at least for the past 5-6 years, articles so for so governor article 20 points. So other paper that is going to be my answer. Any question you are UPSC asks about governor related issues, that will be my answer. And the 10 points the answer. So this is you just have to update. For instance, next in the mains September, October mains, July government issues, the paper, the loose sheet. So that you update. So which means that UPSC and the evaluator will know that you are in line with the current affairs. So this was my mains preparation. You take any topic in the main syllabus, this is going to be my preparation. So for science and technology, in the science and technology, recent opinion article. So mains preparation is that. So it should be all about opinion, facts and figures, and your own conclusions and your own way forward. If it is mains answers. So other way you have to know the front. You have to know the beginning, the content and the end. So other way you have to read opinion every day, whatever the opinions, even political issues, opinion or open editorials on the political because it will open your mind. It will open your mind to diverse opinions, diverse viewpoints, diverse ideas. Because mains now the question answer mains essay because essays are very important topic. So so general studies so in paper 1 paper 1 is all about book and the general studies on history, geography, ancient world, so the books that you keep revising and practicing and writing. Only thing that will be out of context, apart from books, society you have to keep your mind open. So for instance in the newspaper the second page or third page on the local news. So local news also examples make out so something like that. Apart from this, you need facts and figures also. For society women issues. So women issues, so what is the percentage of women in our workforce? So female labor participation in or education. So whereas SC schemes what else? Something like that. So suddenly daily follow so society issues I'm not able to recollect the syllabus, so if I have, I can know that. So this is how it should be. So paper 1 apart from this bookish subjects, apart you have to get it through current affairs only and along with the facts and details. In the facts and figures you can substantiate your claim. Way forward you need that this in the mind this has to be done after you need facts and figures. It can be percentage or graphical representation or whatever it is. Then you need facts and figures that it will come only through newspaper and article. For instance, women issues or women in government sector, you will get lot of information. Or women representation in parliament, women representation in judiciary,
or women representation executive பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் தரும். ஏதாச்சும் somebody must have written something. So other you take one thing. The only thing what you should notice, you should not be too old. For instance, if you are writing prints of 2020, at least a minimum of 15-16 related figures are good. Generally we will go by 2011 census, but now we call it 2012 census வரப்போகுது. So now make sure that your data are not too outdated. So that is with respect to GS 1, 2, 3 எல்லாமே இப்படி தான் நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணேன். This was my strategy also. Because எனக்கு as mains came, but I didn't look forward for any other, இப்போ the main physics release பண்றாங்க. So அந்த அளவுக்கு நான் அதை போகவே இல்லை. So one key thing was my notes. அந்த நோட்ஸே எனக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு. ஸோ அந்த கொஸ்டினுக்கு ஏற்ற அந்த டேட்டாஸ், then opinion, then conclusion. That's it. So it was like a ready-made answer which I only created. So you just be aware, you just look forward, use the version you பார்த்துட்டே இருங்க. That is the only thing which I ask you to do in this. So you just look forward what is being, on the newspaper என்ன வந்து நீங்க பார்த்துட்டே இருங்க. So ஹிந்துவா இருக்கலாம், இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸா இருக்கலாம், especially foreign affairs, bilateral relations எல்லாம் வந்துட்டு Indian Express is very good. So there is some guy known as Rajmohan Roy, I guess. So he writes it very well. So அதெல்லாம் நீங்க பார்க்கலாம். So Indian Express is also very good. And nowadays what நீங்க வந்து பழசு நீங்க ஹிந்து பார்க்கறீங்க அப்படின்னா there is one limitations இருக்கும். You can read only 10 articles in that. So அதனால choose your articles what has to be read. So அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்க வாசிச்சு you make down the notes, because mains preparation is all about the notes you make. ஏன்னா வந்துட்டு நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க 3 months preparation இருந்துச்சு, but I did it okay. It is possible. Within the 3 months prelims and mains together you can do it. But நீங்க கொஞ்சம் பின்னாடி போனீங்க அப்படின்னா again there will be a competitive edge. So why? Because everybody is doing the same strategy which you will be doing. For competitive edge to smart work, I ask you to start your mains preparation now only. You take down notes. You rather than writing notes, you A4 sheet ஒரு bundle வாங்கிட்டு ஒவ்வொரு syllabus topic ஒன்று. For instance, irrigation அதுக்கு ஒரு topic. Irrigation உங்களுக்கு நிறைய இருக்கு. இப்போ drip irrigation the schemes எல்லாம் வந்து. So அதுவே நிறைய இருக்கு. Irrigation நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா பின்ன ஃபர்ஸ்ட் பீமா யோசிச்ச இன்சூரன்ஸ் இருக்கும். அது நீங்க ரிலேட்டடா எழுதலாம். So அந்த மாதிரி நீங்க நிறைய இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக் எழுதிக்கிட்டே இருக்கலாம். So அதுக்காக you maintain a loose sheets. So நான் வந்து ஒரு loose sheetsக்கு ஒரு tag வச்சிருக்கேன். So governor any topic related to governor I will have only the 2 pages அவ்வளவுதான். அதுக்கு நான் எழுதவே மாட்டேன். Because அதனால எழுதுறது டைம் இருக்காது. Because ஒரு question நீங்க 7 minutes நீங்க எழுதலாம். So அப்படின்னு வரும்போது டைம் லிமிடேஷன்ஸ் இருக்கு. So you have to choose what you have to write. So நீங்க தான் சூஸ் பண்ணுங்க எது இம்பார்ட்டன்டான பாயிண்ட். And another important thing, for instance, it's always good to relate your articles, especially with respect to paper 2 or any paper for that matter. For instance, in your women issues பத்தி எழுதுறீங்க அப்படின்னா இப்போ வந்துட்டு the same article will be mentioned in our DPSPR இருக்கலாம், இல்லைன்னா வந்துட்டு fundamental duties இருக்கலாம், rights இருக்கலாம், 14, 15 or whatever it is. So நீங்க மென்ஷன் பண்ணாலே போதும். So which means that you're integrating everything. So mains வந்துட்டு ஒரு it's not a narrow perspective, it's a wide perspective. If you're writing about the GS ஒன்ல ரெண்டு பத்தி எழுதுறீங்க அப்படின்னா அதுல 2, 3, 4 கொண்டு ட்ரை பண்ணுங்க. So அப்படின்னா மட்டும் தான் வந்துட்டு the examiner will be very happy that you are thinking wide, because that is what is also necessary for a civil servant. Tomorrow if you're becoming an IAS, IPS, IRS or foreign service, whatever it is, what needs is a wide perspective. So you should have multiple opinions and multiple views so that உங்களுக்கு solution can be given at an instant. So always think wide and always think diverse. அதுக்கு நீங்க வந்துட்டு நீங்க இன்டர்நெட் பண்ணி தான் இட்ஸ் லைக் நம்ம ஆப்ஷன்ஸ் சொல்லுவாங்க GS 1 இருக்கும்போது பேப்பர் 1 இருக்கும்போது பேப்பர் 2 இருக்கணும், பேப்பர் 2 இருக்கும்போது பேப்பர் 1 நீங்க இன்டர்நெட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லுவாங்க நம்ம ஆப்ஷன்ஸ். இட்ஸ் சேம் திங். So try to interact all 3 or all 4 in general studies. So this is what was my mains preparation of general studies 1, 2, 3 and 4. And 4 I would like to actually elaborate a little bit, because now ethics has become little important. Because usually when we started to read, ethics was like you take down quotes of big personalities and you incorporate it and come back. But that's not other people work ஆகுதுல. ஏன்னா நிறைய பேருக்கு வந்து இப்போ especially 18, 19 பார்த்தீங்க அப்படின்னா GS வந்து ethics மார்க்லாம் ரொம்ப ரெடியூஸ் ஆயிருக்கு. It's becoming very tough also. So in the level means if you have seen the ethics paper of this range, you will find the difference how it was in 15, 16 and how it is in 19, 20. So there are a lot of different. You need a dedicated preparation for ethics. So I would like to say நீங்க தனியா ஒரு booklet நோட்டே மெயின்டைன் பண்ணுங்க. கோட்ஸ்க்கு இருக்கட்டும், எக்ஸாம்ஸ்க்கு இருக்கட்டும். Always remember example works wonders in ethics. So for example, உங்களோட எக்ஸாம்ஸா கூட இருக்கலாம், இல்ல வெல்ல எக்ஸாம்பிள்ஸா கூட இருக்கலாம். For instance, we can say how, for instance, வந்து ஜார்ஜ் ஃப்ளாய்ட் மொமெண்ட்டையும் இந்த சாத்தானகுளம் அந்த போலீஸ் கேஸையும் வந்து இன்னொரு லிங்க் பண்ணாங்க. அதை கூட நீங்க எழுதலாம்.
அதை கூட வந்துட்டு யூ கேன் ரைட். ஸோ இட் இஸ் வெரி ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் யூ. ஸோ ஃபார் இப்போ எதுக்காக நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னா வந்துட்டு அதுலேயுமே எத்திக்ஸ் வந்து உங்களுக்கு இன்டர்நேஷனல் பெர்ஸ்பெக்டிவ் உங்களால் கொண்டு வர முடியும். ஸோ ஃபார் த ஜார்ஜ் ஃப்ளாய்ட் மூமெண்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இட்ஸ் அ லாஸ் ஆஃப் ஹியூமனிட்டி. ஏன்னா இந்த மாதிரி வேர்ட்ஸும் இந்த மாதிரி issues are you have dealing with ethics paper. So அதுக்காக வந்துட்டு you keep your options open. So what I did during my ethics preparation is Bhagavad Gita examples, like for instance mythological examples I used to relate a lot, and அது வந்துட்டு it was appreciated in my papers also. So அது வந்துட்டு even my evaluators said. So அதனால தான் சொல்றேன், நீங்க வந்துட்டு ட்ரெடிஷனா வந்துட்டு நீங்க பொக்கிஷா போகாம ஒரு ரியல் லைஃப் எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொண்டு வர பாருங்க. இப்போ நாளைக்கு வந்துட்டு இப்போ ஒரு கோர்ட் கொடுக்குறாங்க. For instance, with great power comes great responsibility. So try to incorporate your own examples. So on the tip of college where you had some position, in college you must have been some president, general secretary, or for instance if you have been working you must have been a team leader, something like that. அப்படி வரும்போது உங்களுக்கு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எப்படி வந்துச்சு, how did you do it, then you try to incorporate in your answer, because it will provide அது எப்படி வந்து ஒரு ரியாலிட்டி, ஒரு ரியல் கண்டென்ட் இஸ் ஒரு ஜெனியூனஸ் அது தெரியும். So genuinely the content will be realized only if you write it from your heart. அது வந்து comes as a practice. So at least for ethics alone I would நான் உங்களை ரெக்வெஸ்ட் பண்றேன், நீங்க writing practice அது கண்டிப்பா இருக்கணும். GS 1 2 3 கூட you can manage in 3 months. ஏன்னா நிறைய questions will be writing everyday basisல வந்துட்டு அந்த 3 months gapல you will be writing 5 to 6 questions every day. And ethics வந்துட்டு you need a different approach. ஏன்னா ethics is a very good scoring subject actually. நீங்க ரொம்ப நல்லா பண்ணீங்கன்னா you can get nearly 130 to 140. So another ethics module, if possible, if you get time, try to write 2 questions every day, especially on the part 1. Part 2 case studies you can write, you can manage. But part 1 vandute you can try to practice. That is a sincere request, because under the vandute actually when the average mark was around 110 to 115 and another mark was only 100. So my mark was less than that average mark. So if I had it, maybe rank to increase I answer exam, because the ethics essay la vandute உங்களுக்கு மெயின்ஸ் நீங்க கிளியர் பண்ணிடுவீங்க. ஆனா வந்து இட்ஸ் லைக் சர்வீஸ் டிசைனிங் சப்ஜெக்ட்ஸ் அதெல்லாம். ஸோ இஃப் யூ வாண்ட் யூ ஆர் எய்மிங் ஃபார் ஐஏஎஸ் ஆர் எய்மிங் ஃபார் ஐபிஎஸ் அதுவும் இந்த ஹோம் கார்டு அப்படின்னா யூ ஹேவ் டு டூ ஆல் தீஸ் திங்ஸ். ஸோ அதனால வந்துட்டு அந்த எத்திக்ஸ் மட்டும் யூ ஷுட் ஹேவ் அ டெடிகேட்டட் அண்ட் கான்சன்ட்ரேட்டட் அப்ரோச், பிகாஸ் ஐ ஹவ் சீன் லாட் ஆஃப் பீப்புள் who have lost their service, literally have lost their service, and also they couldn't clear mains only because they couldn't get good score in ethics. So previously ethics வந்து எப்படி இருந்தாலுமே you will get an average score, but இப்போ அது கூட கிடையாது, you need a proper effort actually. So அதுலயுமே இப்போ வந்துட்டு there will be people who will be dedicatedly helping you in ethics, அது நீங்க ட்ரை பண்ணலாம். So ethics is a very important subject. So next I guess previous full cover பண்ணிட்டேன். So next now I would like to go to essay. Generally என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா எஸ்ஏக்கு வந்துட்டு பண்ணி ப்ரிப்பரேஷன் தேவையில்லை, அது நம்ம வந்துட்டு அந்த 3 months 4 எஸ்ஏனாலே போதும்னு சொல்லுவாங்க. அது கரெக்ட், பட் இட் வில் ஒர்க் ஃபார் சம்படி, இட் ஒன்ட் ஒர்க் ஃபார் அதர்ஸ். எல்லாருக்கும் அது ஒர்க் ஆகுன்றது அவசியம் கிடையாது. எஸ்பெஷலி ஹூ இஸ் ஹேவிங் குட் ஹோல்ட் ஓவர் இங்கிலீஷ் அப்படின்னா அவங்களுக்கு அது ஒர்க் அவுட் ஆகும். அண்ட் எஸ்ஏல அவங்க என்ன செக் பண்றாங்கன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹவ் யூ ஆர்கனைஸ் யுவர் தாட்ஸ், ஹவ் நீங்க எப்படி ஒரு கரெக்ட் உங்க ஆர்கனைசேஷன் ஸ்கில்ல தான் இங்கே டெஸ்ட் பண்றாங்க. ஸோ நீங்க எப்படி அந்த கிளியரா கரெக்டா நீங்க எப்படி உங்க பாயிண்ட்ஸ் உங்க ஒப்பீனியன்ஸ் உங்க ஐடியாஸ் எப்படி எக்ஸ்பிரஸ் பண்றீங்கன்னா ஜஸ்ட் எஸ்ஏ. ஸோ ரெண்டு எஸ்ஏன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா it's like ஒரு guaranteed score of 140 132 to 140 நீங்க வாங்கியே ஆகணும் to clear mains வந்து. ஸோ அதுக்கு நீங்க வந்து எஸ்ஏ ப்ரிப்பரேஷன் கண்டிப்பா இருக்கும். ஸோ அதுக்கு வந்துட்டு ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் ஒன்ஸ் இன் அ மந்த் ஆர் சம்திங், ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் there are 4 Sundays in a month, maybe 2 Sundays, every 2 Sunday you try to write an essay. நீங்க வந்து 3 hours essay எழுதாங்க, which means 3 hours there will be 2 essays. So try to write for 1.5 hours, at least 1.5 hours எழுதுங்க. Yes, at least ஏன்னா வந்து எஸ்ஏல ஸ்டார்ட் பண்றீங்க அப்படின்னா it is very difficult to organize your points, because எஸ்ஏல மட்டும் தான் you can write anything and everything, any data, any facts, any figures you can incorporate in essay, because that will work wonders. ஏன்னா எஸ்ஏ பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு இட்ஸ் லைக் எஸ்ஏ வந்துட்டு should keep the individual engaged. ஸோ நீங்கள் ரொம்ப மொனோட்டனஸாக எழுதுறீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு அந்த மார்க் will come down drastically. ஸோ இட்ஸ் பெட்டர் நீங்கள் வந்துட்டு எழுதும்போது நீங்கள் அந்த கொஞ்சம் ஃப்ளேவர்ஸ் ஆட் பண்ணலாம். ஸோ ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் கொஞ்சம் தாட்ஸாக இருக்கட்டும், கொஞ்சம் வந்துட்டு ஸ்டோரி லைனாக இருக்கட்டும், கொஞ்சம் ஃபேக்ட்ஸ் ஃபிகர்ஸ் இருக்கட்டும். இது ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் ஐ ஹவ் சீன் essays where இப்போ லைக் சிமிலர் அவர் டேக் அப் விமன் இஷ்யூஸ் அகைன். ஸோ விமன் ரிலேட்டடான ஒரு எஸ்ஸே கேட்டிருந்தாங்க. ஸோ அதில் வந்துட்டு ஒன் ஆஃப் மை ஃப்ரெண்ட் ஹஸ் ரிட்டன் அ பியூட்டிஃபுல் ஸ்டோரி. ஸோ என்ன மாதிரி ஸ்டோரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹவு
the chromosome in the womb வந்துட்டு அது எப்படி டிஸ்கஸ் பண்றாங்கன்னு லைக் வந்துட்டு நம்ம வெளில வந்தா we are a woman or a boy அப்படின்ற அந்த ஸ்டோரி என்னன்னா எழுதிருக்காங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பேஜ்ல அது நான் இன்ட்ரோடக்ஷன் ஒரு ஸ்டோரியா கொண்டு போயிருக்காங்க. இட் வாஸ் வெல் அப்லோடட் ஆக்சுவலி. நிறைய பேர் வந்துட்டு ரொம்ப நல்ல அப்ரோச் சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய அப்ரோச்சஸ் யூ கேன். ஸோ எஸ்ஏல மட்டும் தான் உங்களோட ஆக்சுவலி நீங்க யாரு நீங்க என்னன்றது நீங்க அதை காமிக்கலாம். நீங்க எந்த அளவுக்கு நீங்க எக்ஸ்பிரஸ் பண்றீங்க எஸ்ஏல மட்டும் தான். ஸோ அதனாலதான் எஸ்ஏ வந்துட்டு இன்னொன்று பார்த்தீங்க அப்படின்னா எஸ்ஏல வாட் எவர் யூ ஹவ் ஸ்டடிட் இன் ஜிஎஸ் யூ கேன் ஷோ இன் எஸ்ஏ. ஸோ அது வந்துட்டு எப்படின்னா ஒரு ரிவிஷன் மாதிரி அது. வாட் எவர் பாயிண்ட்ஸ் வாட் எவர் டேட்டா வாட் எவர் திங் யூ ஹவ் அது உங்களுக்கு வந்து எஸ்ஏ நீங்க ரிவைஸ் பண்ணலாம். அந்த அளவுக்கு நீங்க எடுக்கலாம். ஸோ எஸ்ஏல வந்து யூ ஹேவ் டு கான்சென்ட்ரேட். ஸோ அட்லீஸ்ட் மினிமம் ஒரு 4 Sundays அட்லீஸ்ட் மினிமம் 4 எஸ்ஏயோட மினிமம் 2 எஸ்ஏ எழுதுங்க. அண்ட் மைண்ட் யூ எஸ்ஏ நீங்க எழுதுனால வாட் இஸ் தி குட் திங் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா யூ வில் ஹேவ் அ ப்ராப்பர் ஸ்ட்ரக்சர். நீங்க எஸ்ஏ நல்ல ஸ்ட்ரக்சர் கிரியேட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஜிஎஸ் நீங்க ரைட் எழுதும் நல்லாவே பண்ணுவீங்க. ஸோ தட் லைக் ஐ ஹவ் ஆல்சோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஸோ பர்சனலி இது எல்லாமே என்னோட பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான். தேர் ஆர் லாட் ஆஃப் பீப்புள் ஹேவிங் டிஃபரெண்ட் அப்ரோச்சஸ் பட் ஸ்டில் இது என்னோட பர்சனல் எனக்கு ஒர்க் அவுட். நான் வந்து 2 மெயின்ஸ் எடுத்தேன். 2 மெயின்ஸுமே ஐ காட் அ வெரி குட் ஸ்கோர். ஸோ என்னோட ஃபர்ஸ்ட் எஸ்ஏ ஐ காட் அரௌண்ட் 145 ஐ பிலீவ். என்னோட செகண்ட் எஸ்ஏ எப்போ சம்மர் அரௌண்ட் 150 நான் வாங்கியிருந்தேன். ஸோ அதுவுமே பார்த்தீங்கன்னா என்னோட எஸ்ஏ பீச் பார்த்தா இட்ஸ் ஃபுல் ஆஃப் ஃப்ளோ சார்ட்ஸ். ஸோ வந்துட்டு நான் நிறைய ஃப்ளோ சார்ட்ஸ் நான் ஆக்சுவலி வரையணும். ஸோ தட் தி இன்விஜிலேட்டர் இஸ் நாட் கெட்டிங் போர்ட் ஆஃப் பாயிண்ட் ஆன்சர் இந்த எஸ்ஏ டைப் இருக்கும். ஏன்னா வந்துட்டு பேரா எழுதுவாங்க. ஸோ அது வந்து எனக்கு பர்சனலாக ஐ குடன்ட் ரைட். ஸோ அதனால நான் என்ன பண்ணுறேன் டு சேவ் டைம் டு ஆட் மோர் பாயிண்ட்ஸ் ஐ யூஸ் டு ட்ரா லாட் ஆஃப் ஃப்ளோ சார்ட்ஸ். ஸோ ஒரு சென்டர் ஒரு பாக்ஸு சுற்றி 4 பாக்ஸ் அந்த மாதிரி. ஸோ தட் இஸ் ஆல்சோ குட் ஐடியா. அதனால தான் எனக்கு நல்ல ஸ்கோருமே வந்துச்சு எஸ்ஏல ஐ பிலீவ். Because that strategy was also said very good by the invigilators in my local institutes. So essay நீங்க நல்லா ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்க. because essayயும் ethics தான் இப்போ ஒரு டிசைனிங்கான ஒரு சப்ஜெக்ட்ஸா மாறிட்டு இருக்கு. because இப்போ ஆப்ஷன்ஸும் பாத்தீங்க அப்படின்னா more or less ஆப்ஷன்ஸ் வந்துட்டு இட்ஸ் லைக் ஒரு இப்போ ஒரு வருஷம் அந்த ஆப்ஷன் நல்லா பண்ணுது அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் இயர் another option is doing very good, very low actually. So அதனால in order to compensate that you have to do very good in essay and ethics. இதுல நீங்க நல்லா ஸ்கோர் பண்ணிட்டீங்கனாவே you are very you can be sure that you will get an interview call. So அதனால அது வரைக்கும் you try to incorporate and you try to read and write essays. So அதனால நீங்க அதுக்கு தனியா ஒரு கோட் எல்லாமே ட்ரெடிஷனல் கோட் வேணும்னு அவசியம் கிடையாது. it can be any approach. அதுதான் எடிட்டோரியல் வாசிச்சா உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ எடிட்டோரியல் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு எனி எடிட்டோரியல் யூ டேக் அதில் வந்துட்டு ஒரு என்ன சொல்ல ஒரு ரீசன்ட் ஒரு அக்கரன்ஸ் இருக்கும். அதை வச்சு ஒரு கண்டென்ட் வந்துட்டு அவங்க ஃபார்ம் பண்ணியிருப்பாங்க. அதில் அந்த கண்டென்ட்ல பார்த்தீங்க அப்படின்னா டிகிரி ஃபேக்ட்ஸ் இருக்கும், அதில் ஒப்பீனியன் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் எண்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஒப்பீனியன் வச்சுட்டு இந்த மாதிரி சரி பண்ணணும்னு அவங்க சொல்லுவாங்க. ஸோ தட் இஸ் ஹவ் எடிட்டோரியல் எல்லாமே ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் இந்த இன்டர்வியூ இஸ் ஆல்வேஸ் லைக் தட். ஸோ வந்துட்டு இப்படி தான் இருக்கும். ஸோ அப்படின்னு பார்க்கும்போது யூ வில் நோ how to write. So if at all you don't have an idea how to write essay அப்படின்னா you check out Hindu editorial. You just observe very keenly how they are starting, what is their body, அது அவங்க என்னெல்லாம் இன்க்ளூட் பண்ணுறாங்க, அதுக்கப்புறம் அவங்க சொல்யூஷனாக கூட அவங்க எப்படி கொண்டு போகிறாங்க. You just observe very keenly. Next time when you are reading an editorial you will know it because அவங்க they will analyze and they will write very superbly. அதுக்கு தான் interview is very important. So mains பொறுத்த வரைக்கும் I think I have almost said everything. இதுதான் என்னோட ஸ்ட்ராட்டஜியாகவும் இருந்துச்சு. It has worked also. நான் 2 மெயின்ஸ் எழுதினேன். 2 மெயின்ஸுமே it has worked out a lot. So அதனால வந்துட்டு I don't think இதுக்கப்புறம் I don't think anything else is required. So what I would really suggest is study, revise, study and revise and keep practicing at least once a week. இப்போ சாட்டர்டே நீங்கள் prelims ப்ராக்டிஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா சண்டே நீங்கள் மெயின்ஸை ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க. ஸோ சாட்டர்டே if you are writing 2 hours practice, சண்டே வந்துட்டு மேபி நீங்கள் ஒரு 4 கொஸ்டின் தான் GS 1 2 3 4 4 questions and 2 options. ஸோ ஆப்ஷன்ஸ்க்கு வந்து I don't want to elaborate. ஏன்னா வந்து அதில் வந்து உங்களுக்கே ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் இருக்கும். அண்ட் ஐ ஆம் பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன். ஸோ இப்போ இங்கே எவ்வளோ பேர் பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் we don't know. ஸோ one thing I want to say is இந்த ஆப்ஷன்ஸை ஸ்கோர் பண்ணணும் அப்படின்னா you have to read a lot, you have to study a lot and you have to practice a lot. Because options you need a double work. நமக்கு எப்போ நம்மளோட ஆப்ஷன்ஸ் வந்துட்டு will get a good score நமக்கு எப்பவுமே we can never predict. So you should always be ready so that you always get a good score. If not a very good score, at least a very decent score. Average score விட ஒரு 20 to 30 marks நீங்க முன்னாடி இருந்தா மட்டும் தான் you can go to the next stage. So அதனால ஆப்ஷன்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் try to allocate minimum 3 hours a day.
இந்த 8 to 10 hours இப்போ 10 hours நீங்கள் வந்துட்டு மொத்தமாக படிக்கிறீங்க அப்படின்னா அது 2 to 3 hours try to allocate separately for optionals because optionals is very important. அது வந்துட்டு இட்ஸ் because that is going to decide your career actually. Because the options நீங்கள் சரியாக வாங்கல அப்படின்னா either affect you in your interview call or either affect you in your rank or either affect you in your career. Because some career is also very important. So அதனால வந்து தயவுசெய்து நீங்கள் ஆப்ஷன்ஸ் நீங்கள் ரொம்ப நல்லா பாருங்க because and try to read the options which bring interest. ஏன்னா வந்து ஜிஎஸ் மாதிரி உங்களுக்கு வந்து you won't get new facts and figures every day on a regular basis. Options வந்து it's like same subject, same topic, same concept every day again and again for the next 10 minutes நீங்கள் படிச்சாலும். So அதுக்கு it's better you read options with full interest and try to take options which you are interested. So எல்லாரும் சொன்னாங்கன்றதுக்காக இல்லை ஜியோகிரபியோ பபாரோ ஆன்சர் வைக்க வேண்டாம். ஸோ உங்களுக்கு எதில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கோ அதில் இல்லை. ஏன்னா பிகாஸ் ஐ ஹவ் சீன் பீப்புள் ஹவ் டேக் மேத்தமேட்டிக்ஸ் அண்ட் வாட் அ வெரி குட் ஸ்கோர். ஐ ஹவ் சீன் பீப்புள் ஹவ் டேக் சோஷியாலஜி, பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ். ஸோ எல்லாமே நல்ல ஸ்கோர் வாங்கியிருக்காங்க. இப்போ உங்களுக்கு இன்ஜினியரிங்கில் போய் ரொம்ப நல்ல ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது, மெக்கானிக்கல் வெரி ஸ்ட்ராங் அப்படின்னா ப்ளீஸ் டேக் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் இஃப் யூ ஹவ் இன்ட்ரெஸ்ட் இன் தட். பிகாஸ் நீங்கள் ரொம்ப நல்ல பண்ணி யூ கெட் அ வெரி குட் ஸ்கோர். பிகாஸ் அதுலேயுமே 3 ஃபோன் வாங்குற ஆளுங்களும் இருக்காங்க. ஸோ அதனால ஆப்ஷன்ஸ் வந்து try as much as possible, at least minimum 3 hours a day is must for. ஏன்னா வந்துட்டு 6 to 7 hours you can finish your prelims preparation in a day. ஏன்னா நம்ம ஸ்டார்டிங் டேஸ்ல தான் வந்துட்டு you have to, for instance people say sir I am studying editorial only for 2-3 hours a day. அது ஸ்டார்டிங்ல அப்படி இருக்கத்தான் செய்யும். ஆனா போக 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 you will know what to read, you will filter actually. உங்களுக்கே தெரியும் இது தேவை இருக்கு, இது தேவை உங்களுக்கே தெரிய ஆரம்பிச்சு. ஸோ அதனால வந்துட்டு you don't worry about all those things, you just start the preparation. Over the course of time, your preparation will get involved and you will also get involved. So you will be ready for both prelims, mains, and exams. So that part you don't worry only. Only part you should be worried is you படிக்கணும், prepare பண்ணணும். அது ஒன்று மட்டும் தான் உங்களோட ஒரு sole aim இருக்கும். ஏன்னா வந்துட்டு at the end of the day what matters is preparation and study. So பாக்கி எதுவும் doesn't matter. இதில் நீங்கள் focus பண்ணுங்க. இன்னொன்று for value addition I'm saying mains also look into, for instance உங்களுக்கு data facts figures வேணும் அப்படின்றனால you can take a look into mains 365. எந்த ஒரு விஷயம் கூட இருக்கு எதுக்காக சொல்ல அப்படின்னா அதில் வந்துட்டு உங்களுக்கு வெளியில் கிடைக்காத இன்ஃபர்மேஷன் அதில் இருக்கும், facts and figures நிறைய இருக்கும். இன்னொன்று try to have a habit of reading Roja and Purushartha. ஸோ அதில் வந்து எல்லா ஆர்டிகல்ஸுமே நீங்கள் வாசிக்கணும்னு சொல்லுவாங்க. அட்லீஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஆர்டிகல்ஸ், பியூட்டிஃபுல் ஆர்டிகல்ஸ், அது உங்களுக்கு உண்மையாக ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ வந்துட்டு எனக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு. நாட் ஜஸ்ட் மீ, எனி ஆஸ்பிரண்ட் அது அவங்களுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கு. ஏன்னா அதில் நிறைய கேஸ் ஸ்டடிஸ் இருக்கும், நிறைய லோக்கல் எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்கும், நிறைய விஷயங்கள் இருக்கும் அதில். ஸோ அதனால நீங்கள் அது நீங்கள் ரெகுலராக வாசிங்க அப்படின்னா it is very good. அதுமே எனிவேஸ் இட்ஸ் மந்த்லி இஷ்யூ தான், அது நான் வீக்லி ஒன்ஸ் கூட மந்த்லி இஷ்யூ தான் அது. ஸோ அது ஒரு 10-15 ஆர்டிகல் இருக்குன்னா அது ஒரு 4-5 ஆர்டிகல் அதில் உங்களுக்கு ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்டாக இருக்கும். குருஷேத்திரா பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து இட்ஸ் மெயின்லி ரூரல் டெவலப்மெண்ட் அண்ட் ரூரல் டெவலப்மெண்ட் வரும்போது அந்த எல்லா ஆர்டிகல்ஸுமே மோர் ஆர் லெஸ் வந்துட்டு அது சிமிலராக தான் இருக்கும். ஸோ அதை யூ கேன் ஃபில்டர் யோசனை ட்ரை டு ரீட், அது உண்மையிலே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். இன்னொன்று நவ் ஐ கெஸ் ஐ ஹாவ் ஆல்மோஸ்ட் ஃபினிஷ் மெயின்ஸ்க்கும் நான் முடிச்சிட்டேன் நினைக்கிறேன். ஐ டோன்ட் திங்க் ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு வேஸ்ட் டைம் ஆல்சோ. ஸோ இன்டர்வியூ மட்டும் நான் சொல்லிடுறேன். இன்டர்வியூ ப்ரிப்பரேஷன் இஸ் ஆல் அபவுட் பீயிங் யுவர்செல்ஃப். ஜஸ்ட் பி யுவர்செல்ஃப். உங்கள் ப்ரிப்பரேஷன்லேருந்து நீங்கள் இன்டர்வியூ ஸ்டேஜ் போகிற வரைக்கும் பி யுவர்செல்ஃப், பி ட்ரூ டு யுவர்செல்ஃப். ஏன்னா நீங்கள் என்னவோ அதுதான் இங்கே ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும். நோ மேட்டர் ஹவு மச் யூ ஹோல்ட் அப், நீங்கள் என்ன நீங்கள் யார் என்னன்றது இட் பிகம் ஆட்டோமேட்டிக்லி இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் த இன்டர்வியூ போர்ட். ஸோ அதனால நீங்கள் மெயின்ஸ் முடிச்சு அந்த கேப் நீங்கள் ஃபில் பண்ணும்போது ஃபில் வாட் யூ நோ அண்ட் ஃபில் வாட் இஸ் ஒன்லி தேர். நீங்கள் தேவையான எஸ்பெஷலி ஹாபி செக்ஷன் தான் எப்பவுமே நிறைய கன்ஃபியூஷன்ஸ் இருக்கும். உங்களுக்கு ஹாபி இஸ் ஜஸ்ட் ரீடிங் புக்ஸ், ரீடிங் புக்ஸ் மட்டும் நீங்கள் போடுங்க. ஏன்னா வந்து இன்டர்வியூ போர்டு அதை பார்த்துட்டு இஃப் தேர் இஸ் நத்திங் இன் திஸ் தே வில் கோ ஃபார்வர்ட் டு தி நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். ஸோ அதனால வந்துட்டு ரொம்ப நல்லா காமிக்க, நம்ம ப்ரொஃபைல் நல்லா காமிக்கிறதுக்காக நீங்கள் வந்துட்டு இருக்கிற எல்லாமே போட வேண்டாம். ஸோ உங்கள் ப்ரொஃபைல் மட்டும் நீங்கள் என்ன இருக்கோ அது அப்படியே போடுங்க. உங்களுக்கு ஒர்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது அதை போடுங்க. இல்லை உங்களுக்கு கார்டர் வந்துட்டு இதெல்லாம் நீங்கள் போடுறீங்க அதுக்கு ஒரு ஆன்சர் இருக்கும். ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் சில பேர் கேட்டிருக்காங்க, ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் சில பேருக்கு தமிழ்நாடு தான் ஹோம் கார்டு, ஆனால் தே ஹேவ் கிவன் கர்நாடகா, ஆந்திரா. அதுக்கும் ரீசன்ஸ் இப்போ உங்களுக்கு ஏதாவது ஸ்பெசிஃபிக் ஆன்சர் அதுக்கும் நீங்கள் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க. பட் பி யுவர்செல்ஃப், தட் இஸ் தி ஒன்லி திங் ஐ வாண்ட் டு சே இன் இன்டர்வியூ. பிகாஸ் இன்டர்வியூ வந்துட்டு இஃப் யூ ஆர் கான்ஃபிடென்ட் அண்ட் இஃப் யூ ஆர் பீயிங் யுவர்செல்ஃப் தட் வில் உங்களுக்கு அது மட்டுமே போதும். அதுலேயே உங்களுக்கு இன்டர்வியூ மூவ் ஆயிடும். அண்ட் அவங்க கேட்கறதுக்கு பதிலாக நீங்கள் கொஸ்டின்ஸை தூக்கி போடுங்க. ஸோ யூ ஷுட் லீட் த இன்டர்வியூ. அவங்க இன்டர்வியூ உங்களுக்கு வந்து கேட்கக்கூடாது. நீங்கள் லீட் பண்ணாதான் உங்களுக்கு கம்ஃபர்டபுள் கொஸ்டின்ஸ் வந்து அவங்க கேட்பாங்க. இல்லைன்னா வந்துட்டு அங்கே இங்கே போயிட்டு எவ்ரிதிங் வில் பி கன்ஃபியூஸ். ஸோ அதனால பயப்படாத இன்டர்வியூ பொறுத்த வரைக்கும்.
நீங்க யாரு என்ன அவ்வளவுதான். உங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸும் உங்க ஏஜ் அது உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா தான் இருக்கு. பட் பி கான்ஃபிடென்ட், பயப்படாம இன்டர்வியூ போங்க, அது மட்டுமே போதும். ஸோ மற்றபடி வேற எதுவும் ஐ டோன்ட் திங்க் ஐ ஹேவ் எனிதிங் எல்ஸ் டு சே. அண்ட் திஸ் ஹஸ் பீன் மை ஸ்ட்ராட்டஜி ஆல்சோ. ஐ டோன்ட் திங்க் நான் எதுவுமே நான் மிஸ் பண்ணலன்னு நினைக்கிறேன். ஐ ஹவ் செட் எவ்ரிதிங். ஸோ ஒன் மோர் திங் அண்ட் ஃபார் ஆக்சுவலி த லாஸ்ட் திங், believe in your preparation, believe in your strategy. நீங்க ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் ஆக வேண்டாம். ஸோ ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா, உங்க ஸ்டடி உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா, தேவையில்லாம அங்கேயும் இங்கேயும் கேட்டு ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் ஆக வேண்டாம். ஸோ உங்க ஸ்ட்ராட்டஜி என்னவோ அதை நீங்க கன்ஃபியூஸ் பண்ணுங்க, டெடிகேட்டா ஃபாலோ பண்ணுங்க. ஒரு நாளைக்கு நீங்க வந்து 10 மணி நேரம் படிக்கிறீங்களா, அந்த அந்த 7 டேஸ்ல நீங்க அந்த 6 டேஸ் நீங்க 10 மணி நேரம் படிங்க. சண்டே டேக் அ பிரேக், என்ஜாய், கோ டேக் அ பிரேக். நீங்க அதுக்கு வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டா இருக்கணும்னு அவசியமே கிடையாது. உங்களுக்கு நல்ல மூவி பார்க்கணுமா போய் பாருங்க, உங்களுக்கு வெளில போகணுமா போங்க, பட் பி கன்சிஸ்டன்ட். இப்போ நீங்க 6 மணி நேரம் படிக்கிறீங்கன்னா 6 மணி மட்டும் படிங்க, பட் டூ இட் ஃபார் ஆல் த டேஸ். It is possible. It is possible only if you are consistent and patient. இந்த ரெண்டு இது எப்பவும் உங்ககிட்ட இருக்கும். பேஷண்டா இருக்கு, உங்களுக்கு எப்போ வந்து சொல்லவே முடியும். அதான் UPSC. அதனால தான் உங்களுக்கு வந்து 6 அட்டம்ஸ் ஜெனரல் கொடுத்துருக்கான், ஓபிஎஸ்க்கு அவங்க அட்டம்ஸ் கொடுத்தாங்க, எஸ்எஸ்சி அந்த இது கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ யூ வில் நெவர் நோ when you are ready. அது தானா வரும். பட் பிலீவ் பண்ணா மட்டும்தான் உங்களுக்கு நடக்கும். லைக் இல்லைன்னா வந்துட்டு ஏதோ படிக்கிறேன் ஏதோ நடக்குன்றது அந்த ஆட்டிடியூடே கூட. பி கான்ஃபிடென்ட். டெஃபினெட்லி நீங்க ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் போகும்போது டெஃபினெட்லி உங்களோட எனர்ஜி, ஸ்டாமினா, உங்களோட எல்லாமே குறையும். பட் பி ஹோப்ஃபுல். ஏன்னா யூபிஎஸ்சி சால்வ் கொடுத்த, ஏன்னா உங்களுக்கு ப்ரெஷர் கொடுத்துட்டே தான் இருப்பாங்க. ஏன்னா நீங்க போகிற ஜாபே அதுதான். they will help you so that you are உங்களுக்கு வந்து you have a habit of taking the pressure. அந்த ஹாபிட் உங்களுக்கு கொண்டு வந்துருவாங்க. ஸோ டோன்ட் வரி. ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல ட்ரை பண்ணீங்க அப்படின்னா வெல் அண்ட் குட் அண்ட் ரியலி ஹாப்பி. பட் இல்லையா, ட்ரை பண்ணுங்க, கண்டினியூ பண்ணுங்க, யூ வில் ஹாவ் யுவர் டே ஒன் டே. அதுல நீங்க யூ பி கான்ஃபிடென்ட். மற்றபடி ஐ டோன்ட் ஹாவ் எனிதிங் எல்ஸ் டு சே. அண்ட் யூ ஹேவ் குட் மென்டர்ஸ். அவங்க உங்களுக்கு வந்துட்டு கைட் பண்ணுவாங்க. இஃப் தேர் இஸ் எனிதிங் யூ கேன் ஆல்வேஸ் கான்டாக்ட் மீ ஆர் யூ கேன் ஆல்வேஸ் சே டு யுவர் மென்டர். உங்ககிட்ட சொல்லுவாங்க, ஐ கேன் ஆல்வேஸ் கெட் பேக் டு யூ. டோன்ட் வரி, பி கான்ஃபிடென்ட். அவ்வளவுதான். பி கான்ஃபிடென்ட், ஹேவ் ஃபேத் உங்க மேலேயும் உங்க ப்ரிப்பரேஷன் மேலேயும். ஸோ வந்துட்டு அதை மட்டும் நீங்க நம்பிக்கை குறைய வச்சுட்டாங்க. தயவு செய்து பி கான்ஃபிடென்ட், நம்பிக்கையா இருங்க, கண்டிப்பா நடக்கும். And I don't think I have anything else to say. So all the best to all the aspirants and all the candidates. I hope you really do well and God bless. So இன்னொன்று, be safe. COVID time, be safe. உங்க ஹெல்த் தான் உங்களுக்கு முக்கியம், மற்றபடி எதுவுமே உங்களுக்கு முக்கியம் கிடையாது. ஸோ be safe. அவ்வளோ மற்றபடி வருங்க. All the best. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. வெல்கம். ஐ ஹோப் நான் உங்களோட கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே நான் ஆன்சர் பண்ணிட்டேன்னு நினைக்கிறேன். ஏதாச்சும் மிஸ் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா கைண்ட்லி லெட் மீ நோ. ஐ எம் ஆல்வேஸ் ஹியர். பிகாஸ் வந்துட்டு எனக்கு இதோட சந்தோஷம் என்னால் ஒரு ஆள் கிளியர் பண்ணுறாங்கன்னா ஐ எம் வெரி ஹாப்பி. ஐ கேன் டூ வாட் எவர் ஐ கேன். ஸோ அதனால ஆல்வேஸ் ஐ எம் அவைலபிள். உங்களுக்கு ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருக்கு, என்ன கான்டாக்ட் பண்ண முடியல அப்படின்னா ப்ரிப்பரைஸ் டீம் கிட்ட கான்டாக்ட் பண்ணுங்க. தே வில் ஆல்வேஸ் கெட் பேக். ஸோ டோன்ட் வரி, you will do well. Okay, I believe everybody will do well. So கவலைப்படாதீங்க. All the best. Thank you, sir. Yeah. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Thank you, Vishnu sir. That was a really great session, and I hope everyone like you already you motivate us, and I think people will get motivated more by this. Thanks a lot for your time. Actually, I know you are very busy with your schedule right now, but thanks a lot for allocating some time for us. And Kamlesh, I can't hear you. Kamlesh, your voice is like. Is it okay now? Yeah, it's okay now. Yeah, sir. Thanks, sir. Okay, fine. So thanks a lot, Vishnu sir. Fine, sir. Thanks Yeah, and I would like to add this on a personal note. Kamlesh is my very good friend, and also whoever is involved in preparation thing. So I know how serious unga ellarme. So adana trust them. They won't let you down. So இது வந்து வேற எதுக்காக நான் சொல்ல வரல. Because I have stayed with them for 3-4 years. We have been together in this journey, and we are still together. So அதனால don't worry. உங்களுக்கு எப்ப என்ன கன்ஃபியூஷன் இருந்தாலுமே he is there. Thank you, and means a lot, Vishnu sir. Thank you. Okay, sure. All the best. Take care.